और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't applaud now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. വളരെ നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് രാജ്യസഭ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. രാജ്യസഭാ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻഖറും പിന്നെ പ്രതിപക്ഷവുമായി കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ കണ്ടത്. രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടുള്ള മല്ലികാർജ്ജുന ഖാർഗെക്കുറിച്ച് ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഘനശ്യാം തിവാരി പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് പിന്നെ പ്രശ്നം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറയുകയും പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് വഴക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള കോൺഗ്രസിന് ജയറാം രമേശ് പിന്നെ അജയ് മാക്കൻ DMKയുടെ തിരുച്ചി ശിവ എന്ന് സംസാരിക്കുകയും അതിനുശേഷം പിന്നെ ജയ ബച്ചനാണ് സംസാരിച്ചത്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ രാജ്യസഭ MP ആയിട്ടുള്ള മുൻ നടി കൂടിയായിട്ടുള്ള ജയ ബച്ചനാണ് സംസാരിച്ചത്. ജയ ബച്ചൻ പറയുകയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ്റെ ടോൺ ശരിയല്ല എന്ന്. ആ ടോൺ ശരിയല്ല. നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഞാനൊരു നടിയായതുകൊണ്ട് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജും താങ്കളുടെ ടോണും ഭയങ്കര മോശമാണെന്ന് പറയുകയാണ്. താങ്കൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, താങ്കൾ ചെയർമാനാണെന്ന് കൂടി അവിടെ ജയ ബച്ചൻ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായി കലുഷിതമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി ശുഭിതനായി. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു. പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇംപീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള മോഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ പ്രതിപക്ഷം പിന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. Mr. Jairam Ramesh, I am not giving floor to you. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Again. Mr. Jairam Ramesh, I am about to name you. I am about to name you. Take your seat, Rajiv ji. हाँ, अजय माकन जी, want to say something? कह रहा हूँ किस बात के लिए सर? ये एक बात लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में हुआ है, उसके बारे में आपके संज्ञान में ला रहे हैं, सब लोगों के सामने हुआ इसलिए नेम कर देंगे? नहीं, अजय माकन जी। सर आप कभी सर मैं एक हाथ जोड़ के कहता हूँ सर, आप कहते हैं आप हंस क्यों रहे हैं, आप कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, सुनिए आप बैठे क्यों हुए? सर प्लीज ऐसे मत करिए। सुनो अजय माकन जी, नहीं राजीव जी बैठिए, राजीव जी बैठिए। नहीं सुनिए, नहीं राजीव प्लीज टेक योर सीट. राजीव जी टेक योर सीट. Rajiv ji, take. Nothing is going on record. Now take it. Honorable members, would any honorable member of the House please point out to me, read from the text what Ghanshyam ji said? Would any member of the House say so? How can a member of this House take floor without telling me that he takes exception to this part of Ghanshyam ji's statement? I can understand. My perception may be different. Mallikarjun's perception may be different. A member rises. He doesn't know what he's saying. Once I have not allowed you now, Jairam ji, I will appeal to the senior leadership to... Sir. And sir, you want to know the word he used? Do you want to know the word he used? We have given it to you in writing. इन्होंने इनके परिवार के बात कहा. परिवारवाद का आरोप लगाया. Nothing is going on record and you know it. And you know it. Take your seat. I request the senior members of Congress Party, the honorable member, totally ignorant of what was spoken. Can someone ask him to keep quiet? Can you ask him to keep quiet first? Can leader of the opposition ask your member to be quiet? Sir, nothing. Question number 196. Sushri Susmita Sen. No, sir. No, sir. No, sir, we can't have a running discussion on this.
No, sir. Give in writing if there is an issue. No, nothing. Nothing. Absolutely. Question number 196. Sushmita Dev. Please. Sir, nothing. You are speaking in the chamber. Instead of that, you should explain in house what we have spoken there. It should be told here. Then, honorable member. Because I have not given permission, nothing is going on record. It will be on if I give permission. I will not. No, Mukherjee. Honorable members. क्यों ज्यादा नहीं करनी चाहिए, एक बार कर दी खत्म होनी चाहिए. One second. Take your seat. Let us proceed with the question hour. No, please. No, one second. Only Mr. Thiruchi Shiva. No one else. Observations. Okay. Please. Yes, Mr. Thiruchi. What is your observation, Mr. Thiruchi? Sir, number one, sir, kindly whenever the leader of opposition gets up, give him the floor, sir, and listen to him, what he wants to do. That's my first request, sir. Second is, sir, as Mr. Tiwari told here, what I inferred because the what transport was in Hindi. Sir, Pramod Tiwari, not that Tiwari, sir. No, sir. I recall, sir, one day Mr. Chidambaram asked you, how 267 notice was preceded by another motion. How can you do that? And you were agitated. Because how can you ask, how can you do that? Sir, I told them, it is not how can you do that. How can you do that, sir? It's only the tone that matters. When you are being, something happen, the same will apply to the LOP also, sir. Please, sir. Fine. Jaji, fine. One second. No. Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ. और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jayaji. And I remember when I went to school. Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. One second, honorable members. No. बैठिए. Honorable members, बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jayaji, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. No.
Okay. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members, honorable members, honorable members, honorable members, take your seat, take your seat, take your seat, take your seat. Honorable members, एक सेकंड